Vivamos talvez, en un vacío gigantesco. Lo que parece una contradicción a la vista de la abrumadora diversidad del cielo estrellado podría resolver uno de los mayores misterios de la investigación espacial moderna. Si bien el valor observado de la constante de Hubble no concuerda con nuestros modelos teóricos, la llamada tensión de Hubble podría explicarse por el hecho de que la Tierra se encuentra en una especie de burbuja subdensificada en el espacio. Sin embargo, aunque este enfoque innovator finalmente proporciona una solución a la discrepancia en los valores medidos, también conduce a un nuevo dilema. Según nuestro entendimiento actual, estos vacíos en el universo no deberían existir. La cuestión de la rapidez con la que se está expandiendo, el universo puede parecer sencilla a primera vista, pero en realidad es uno de los mayores misterios de la investigación contemporánea. Por otro lado, se sabe desde hace mucho tiempo que el universo se ha estado expandiendo incesantemente desde su nacimiento, hace unos 13.800 millones de años. El universo se expande, pero ¿cómo? Debe tenerse en cuenta que el universo no se expande en un espacio existente, sino que es el espacio mismo el que se está expandiendo continuamente. A medida que el universo se expande, las galaxias individuales también se eljan unas de otras a una velocidad proporcional a la distancia que las separa. Esto significa que si la galaxia A está dos veces más lejos de la Tierra que la galaxia B, su distancia a nosotros también aumenta el doble de rápido. Para determinar en detalle la rapidez con la que dos galaxias se eljan, no solo necesitamos conocer su distancia, sino también un factor por el que multiplicar esta distancia, la constante de Hubble. Este parámetro en las ecuaciones de campo de Einstein no es realmente constante. Es invariable en el espacio, pero cambia con el tiempo. Dos métodos para medir la constante de Hubble. Hay dos formas principales de determinar el valor de la constante de Hubble y, por tanto, la tasa de expansión real del universo. Radiación cósmica de fondo. La radiación cósmica de fondo es la reliquia de microondas que quedó tras el Big Bang, y que todavía llena el universo. Midiendo esta radiación y combinándola con modelos teóricos del desarrollo cósmico, los investigadores han estimado una velocidad de expansión de 67 km per second por megaparsec. Observaciones de galaxias cercanas. Mediante mediciones directas de distancias bajas en explosiones cósmicas, gigantes rojas, lentes gravitacionales y estrellas variables como las cefidas. Los valores observados para la constante de Hubble ascienden a 73 km per second por megaparsec. La discrepancia y la tensión de Hubble. Aunque la diferencia entre estos valores es de solo 6 km per second por megaparsec, esta discrepancia es significativa. Implica que el universo podría estar expandiéndose a una velocidad 20.000 km per hour más rápida de lo que predicen los modelos estándar. ¿Un error humano o algo más? Para descartar posibles errors. El equipo liderado por Adam Rees, ganador del Premio Nobel de Física en 2011, utilizó el telescopio James Webb para analizar más de 320 cefidas en varias galaxias. Muchas de las cuales ya habían sido estudiadas con el telescopio Hubble. Los nuevos datos de Webb confirmaron nuevamente un valor más alto para la constante de Hubble, intensificando la tensión. Rees sugirió que podríamos haber entendido mal el universo. Tal vez una fuerza desconocida, un nuevo tipo de partícula, o una concepción errónea de la gravedad o no considerada este en juego. Materia oscura, energía oscura o algo más exótico? Es posible que exista una forma exótica de materia oscura o energía oscura desconocida que esté influyendo en la expansión del universo. Hasta ahora, en la materia oscura y la energía oscura han sido detectadas directamente, por lo que siguen siendo hipotéticas. Mientras Rees enfatiza la necesidad de entender mejor el cosmos, otro equipo propone una explicación radical. Vivimos en un vacío cósmico gigante.
Un vacío cósmico. Burbuja en el espacio? Este estudio. Publicado en la revista Monthly Notices of the Royal Astronomical Society. Compara el vacío cósmico con una burbuja de aire en un pastel. La densidad de materia dentro de esta burbuja es significativamente menor que en el espacio circundante. En este caso, las fuerzas gravitacionales fuera de la burbuja, donde la materia es más densa, empujarían hacia dentro, alterando las mediciones locales de la constante de Hubble. Si la Tierra realmente está dentro de una región subdensificada, podría explicar las discrepancias entre los valores teóricos y observados de la expansión del universo. Galaxias dentro de la burbuja hacia el borde del vacío se mueven más rápido de lo que realmente se esperaría. Eso explicaría por qué el universo parece expandirse más rápido cerca de nosotros. Es decir, hasta una distancia de unos 3,000 millones de años luz. Por lo tanto, la existencia de regiones con una densidad inferior a la media es capaz de eliminar esta contradicción con el modelo estándar de cosmología. Pero, desafortunadamente, al mismo tiempo plantea un problema completamente diferente. De hecho, el modelo estándar no contempla en absoluto estas subdensidades. No deberían existir, ya que la materia en el universo debería estar distribuida uniformemente. Sin embargo, también hay una manera de sortear esta nueva contradicción. Esto requiere dejar adiós a la teoría de Einstein sobre la naturaleza de la gravedad. Teoría modificada de la gravedad. De acuerdo con esto, es posible que las fuerzas gravitacionales finalmente se comporten de manera diferente a lo que Einstein esperaba. En realidad, esta teoría existe desde hace algún tiempo. Para su estudio, los investigadores se basaron en una teoría modificada de la gravedad que el físico israelí Mordechai Milgram propuso en 1983. La llamada dinámica newtoniana modificada, MOND, explica el comportamiento rotacional de las galaxias modificando las ecuaciones de movimiento de la materia en el campo gravitatorio. En consecuencia, esta hipótesis también se considera una alternativa a la materia oscura. Pero sigue siendo objeto de debate y no ha avanzado más allá del estatus de una teoría externa. Predictions de MOND. Sin embargo, este es el punto significativo para los autores del estudio. MOND predice con precisión la existencia de burbujas poco densas en el espacio. Si la gravedad realmente se comporta de acuerdo con las ideas de Milgram, el problema de la tensión de Hubble desaparecería de un momento a otro, y uno de los mayores misterios de la cosmología finalmente se resolvería. O tal vez no haya tensión de Hubble en absoluto. Otra explicación. El error en la escalera de distancias. Según Wendy Friedman, podríamos estar lidiando con problemas que realmente no existen. Para entender esto, debemos remontarnos brevemente al estudio de investigación de Adam Rees. En este sentido, el astrónomo canadiense sospecha que el polvo, el gas y los efectos de otras estrellas pueden distorsionar fundamentalmente las mediciones de brillo de las cefidas. Esto se debe a que estas estrellas se encuentran principalmente en el disco de las galaxias, donde las estrellas a veces están tan juntas que su luz se superpone para un observador distante. Para probar su hipótesis, Friedman y su equipo examinaron 10 galaxias cercanas con el telescopio James Webb. Estas galaxias, además de las cefidas, también contienen otros dos indicadores de distancia. Nuevos métodos de medición. Por un lado, están las gigantes rojas, que están a punto de empezar a quemar helio en sus núcleos. En esta etapa, estos cuerpos celestes alcanzan un brillo intrínseco, que es más o menos independiente de su composición y historia. Por lo tanto, la comparación con su brillo aparente permite sacar conclusiones sobre su distancia. La situación es bastante comparable para las otras estrellas examinadas, que están más avanzadas en su desarrollo, y enriquecidas con carbono. Finalmente, el análisis, que duró varios años,
Luego a la conclusión de que las distancias medidas con los dos nuevos métodos concuerdan muy bien entre sí, y que todas ellas producen distancias mayores que las determinadas, sobre la base de las cifras. Implications. En consecuencia, es posible que la tensión de Hubble se deba al hecho de que hemos calibrado incorrectamente la escalera de distancias cósmicas. Específicamente, las cifras se utilizan para determinar los peldaños más bajos de esta escalera. Sin embargo, si el peldaño más bajo contiene un error sistemático, este se replicará en cada peldaño subsiguiente, distorsionando inevitablemente el cálculo de la constante de Hubble. Actualmente, no sabemos dónde se encuentran exactamente estos errores o si realmente existen. De hecho, Adam Rees enfatiza que los datos recopilados por Webb descartan explícitamente la posibilidad de que errores de medición sistemáticos o imprecisiones causadas por la luz de las estrellas vecinas hayan llegado un papel en estas discrepancias. Ahora es el momento perfecto para convertir en suscriptor. Danos un like si te gustó este contenido, y suscribir para no perder un nuevo video. Nos vemos pronto.